whatever you like pronounce जसरी गर्न सक्छौ सुनेको छैन भने भन्न uh, this is the method to find the roots of the equation okay हामीलाई थाहा छ one of the method हो where the function what is the root where the function f of x crosses the x axis if x be the roots f of x equals to 0 हामीलाई यो कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ Aitken-Daly square process, one of the method for root finding. We called it as acceleration of convergence. Why it is called convergence itself? अघि हामीले डिस्कसन गर्यौं कुनै ओपन इन्डेड हुन्छ डाइभर्जेन्स हुने कन्डिसन हुने प्रब्लमलाई हामी ओपन इन्डेड पनि भन्न सक्छौं वा डाइभर्ज हुने कन्डिसन नि हुन्छ बट it is the method of convergence known as convergence of acceleration तिमीले भन्न सक्छौ okay why it is called हामी simply भनौं in this method we take sequence of number where um, uh, the method must convergence well we take sequence of number with the linear convergence sequence of numbers means 3 numbers so initially we need 3 initial guess root like how can we take consecutive number like 1 2 3 or 2 4 6 okay why it is called acceleration of convergence initially we take sequence of number with the linear convergence hune gari nai linchau okay what is the theory behind हामी discussion गर्छौं let xi be the exact roots of the equation f of x equals to 0 we have the equation f of x equals to 0 we take xi be the correct roots then x equals to xi हामी कहाँ गइराछौं फिक्स पोइन्ट इटरेसन मेथडमा satisfy the fixed point equation x equals to phi x I recall the fixed point iteration method. In fixed point iteration method, we have the function f of x equals to 0. We manipulate f of x equals to 0 with x equals to some function. Phi x, we call phi x. What is the root of f of x? The root of f of x is the root of phi x. What is the root of f of x? That is the intersecting point between the line y equals to x and this equation or curve phi x, y equals to phi x. Okay, हामी यसलाई लिन सक्छौं intersecting point between phi x and y equals to x line भनेर हामीले डिस्कसन गरेका थियौं. Xi be the exact root of this equation f of x equals to 0, then easily we can write x equals to xi. Roots cross the x-axis. We call the xi values is some x. Satisfy the fixed point equation x equals to phi. Everyone know what is fixed point equation, how it occur. तिमीलाई थाहा छ. त्यसो हो भने xi equals to phi xi हामी very easily लेख्न सक्छौं. Everyone know x equals to xi. Just replace x for xi. Xi equals to phi x. Also we have from the fixed point iteration method. This is the formula for fixed point iteration method to calculate the root of our nonlinear equation f of x equals to 0. Everyone know equation number 4 and 15. Clear? So subtracting 1 from equation number 2. What we have, let's see, xi minus x plus 1 equals to phi xi minus phi xi. Okay, let we recall mean value theorem. What is mean value theorem? Everyone know. Mean value theorem को state तिमी भन्न सक्छौ. Mean value theorem, I shortly write f dash c equals to fb minus fa over b minus a. Okay, fb minus fa over b minus a हामी भन्न सक्छौं. यसरी नै यहाँ हामी के गरिराछौं fixed point mean value theorem हामी use गर्छौं, right? Mean value theorem ma see here, this is fb minus fa like phi xi minus phi of xi. F dash c like phi dash neta लेखेका छौं. That c lies between a and b भन्थ्यो. Here xi lies between xi eta lies between the interval xi and xi like a and b. हामी यही भन्न सक्छौं fb minus fa
over b minus a means xi minus xi equals to f dash c. F dash c is here eta. Eta lies between a and b means xi and xi. Xi be the roots. This is the mean statement of mean value theorem. हाम्रो last logic हाम्रो mean value theorem मा function should be continuous on closed interval AB, differentiable on open interval AB. Then there exists at least one point where f say c, where f dash c equals to f b minus f a over b minus a तिमीले लेखिरहेको थियौ त्यही स्टेट हामी अप्लाई गर्दैछौँ यहाँ क्वेसन सोध्न सक्छौ पछि केही कन्फ्युजन भयो भने when we use mean value theorem हामी इक्वेसन 16 बाट हामी मोडिफाई mean value theorem लगाएर 17 ल्याउँछौँ okay, that means fb minus fa equals to f dash c times b minus a. Okay, so c भनेको अहिले eta छ, this is xi be the roots. अब हामी हेर्छौँ where eta lies in the interval xi and xi for the convergence of fixed point iteration method. What we have, we must have absolute of f dash eta is strictly less 1. So we let f dash eta equals to k, which, what is k? Here k is strictly less 1. We know k. If f dash eta equals to k must be strictly less 1. Then equation 17 becomes, हामी जान्छौँ xi minus xi plus 1 f b minus f a equals to f dash c हामी के सपोज गर्यौं a minus b, equation 18. Also we can have, हेर त हामीसँग 3 consequent numbers छ, one is xi, another xi plus 1, xi and xi minus 1. हामी केमा डिस्कसन गर्दै थियौं अहिले xi र xi plus 1 a र b जस्तो. अब अर्को हाम्रो xi minus 1 मा नि यही रिलेसन हेर्न सक्छौ, xi र xi minus 1 लिने हो भने we have 3 consequent number. म xi plus 1 बाटै सुरु गरे, whatever you like. xi plus 1 एउटा लाइनमा हेर, one point xi minus 1, another point xi, another point xi plus 1. We have 3 consecutive number like abc. त्यसो हो भने xi plus 1 र xi को रिलेसनबाट इक्वेसन नम्बर 18 आयो फ्रम mean value theorem. त्यसो भने again we have the interval xi and xi minus 1, or you called xi minus 1 and xi. यो बाट पनि तिमी अर्को mean value theorem को रिलेसन लगाउन सक्छौ. Similarly 18 जसरी भेट्यौ त्यसरी नै हामी 19 इक्वेसन भेट्छौं. हामी यहाँ चाहिँ xi plus 1 equals to phi of xi लेखिरहेको थियो, त्यसो भए xi equals to phi of xi minus 1 गर्न सक्छौ. फेरि यो रिलेसनमा हामी जान्छौं xi minus xi be the roots. Okay, xi minus 1 equals to phi xi minus phi xi minus 1 मा xi minus xi equals to phi xi minus phi xi minus 1. यसरी नै हामी यो रिलेसन xi र xi minus 1 मा नि very simply we can get this relation. Okay, 18 र 19 कसरी आयो, everyone should understand. I recall again. Okay, you xi equals to phi xi, you know x equals to phi x equals to xi. We have the fixed point iteration method, xi plus 1 equals to phi xi. Just we subtract xi minus xi plus 1 equals to phi xi minus phi xi. Okay, you replace xi minus xi plus 1 phi xi minus phi xi. हामी यो relation from mean value theorem, we take this relation with the interval xi comma xi plus 1. As we take xi minus 1 comma xi, we get this equation 18. Relation at 19 ल्याउन सक्छौ. Now dividing equation 19 by equation 18, what we get? Xi minus xi, 19 लाई 18 ले divide गर, xi minus xi over xi minus xi plus 1 equals to k cancel out. You know what is k? Strictly less 1. We have xi minus xi plus 1 over xi minus xi. On simplification, very easily we get xi equals to xi plus 1 minus xi plus 1 minus xi को whole square over xi plus 1 minus twice xi plus xi minus 1.
where I runs from. मैले लेखिरहेको छैन, तिमीलाई फ्रीली छोडिदिएको. I might be runs from 0 1 2 3 up, or 1 2 3 4 up, or 2 3 4 5 up. हामीले अजुम गर्ने इनिशियल गेस रुट के मान्छौँ? If we suppose initial guess root is x0, x1 and x2, I runs from के भन्न सक्छौ? I runs from 0 or 1? I runs from 1. As I runs from 1, xi be the correct roots. Xi equals to x2 minus x1 को whole square over x2 minus twice x1 plus x0. As we suppose initial 3 consecutive guess points or guess roots are x0, x1 and x2, I runs from 1, right? What is the xi? Xi is here x3. As I equals to 1, what is the xi? Xi equals to x3. Okay, problem भएको हो. I suppose I runs from 1 2 3 4 up. What is xi? Let me see. I equals to 1. Xi equals to x2 minus x1 को whole square over x2 minus twice x1 plus x0. Listen carefully. Initially, what we need is I runs from 1 2 3 4 up. x0, x1 and x2. Okay, xi is here x3, x2 minus x1, x2 minus twice x1 plus x0 means xi भनेको हाम्रो अहिले के हो? x3 हो. यसलाई हामी अरु वेबाट नि लेख्न सक्छौं. यहाँ लेखेको छ हेर त, इक्वेसन 21 मा के लेखिरहेको छु? xi भनेको xi plus 2. Why we write xi equals to xi plus 2? यसलाई हाइलाइट हामी गर्न खोजेको. हामीले यहाँ भनिसक्यौं, as I equals to 1 2 3 4 of what is xi? Xi equals to x2 minus x1 over x2 minus twice x1 plus x0. Initially, what we need x0, x1 and x2. So, अहिले calculate formula बाट calculate xi must be x3. So, xi equals to, we can write x भएछ यहाँ, xi I plus 2. We can write xi I plus 2. यो पनि लेख्न सक्छौं हामीले. तिमीले formula number 20 लाई apply गर्न सक्छौ for calculation, but you should know how can we get this formula xi or x plus xi plus 2. Okay, no xi be the roots. We call this as xi plus 2. We are correct. This is xi plus 2. Okay, different notation मा हामीले एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस भनिरहेको थियौं. वाइ वी कल डेल, यसमा हामी जान्छौं. हेर ल, डेलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? फर्मुला नम्बर 20 लाई हाम्रो के भन्न सक्छौं भने, वी हैव द कन्सिक्युटिभ नम्बर xi minus 1, xi and xi plus 1, राइट? त्यसो हो भने xi plus 1 minus xi को नोटेसन के राखियो? यिनीहरू दुईटाको डिफरेन्स भनेको डेल्टा टाइम्स x हो, तर नोटेसन चाहिँ के राख्यो? xi नोटेसन राख्यो. इफ वी हैव, अब तिमी xi minus xi minus 1 भन्यो भने के लेख्न सक्छौ? xi minus xi minus 1. We have three number in a line. xi plus 1 minus xi भनेको तिमीले डेल्टा xi लेख्यौ. If we have xi minus xi minus xi minus 1 भयो भने what we write? See here, xi minus 1. यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं? डेल्टा xi minus 1 लेख्न सक्छौं. यही हामीले लेखेको रहेछौं xi. ओके, ठीक छ. xi minus 1 लाई हामी डेल्टा xi minus 1 ले नोटेसन गर्न सक्छौं. We have line with the point xi plus 1, xi and xi minus 1. Just find the difference between them. xi plus 1 minus xi minus xi minus 1. हामी लेख्न सक्छौं. The difference between them, जुन लोअर छ त्यसको नोटेसन राखिदियौं डेल्टा xi.
डेल स्क्वायर xi भनेको हामी डेल्टा टाइम्स डेल्टा xi गर्न सक्छौं ओके व्हाट इज डेल स्क्वायर xi - 1 यसमा जाऊ न त यो एक्जाम्पल बाट तिमी डेल स्क्वायर सुनिरहेको छौ सुबेक सुनेको छ यस मैम सुन रहे del square xi delta times delta xi what is delta xi you know xi plus 1 minus xi del is what is del square xi minus 1 let we see delta times delta xi minus 1 माथिबाट तिमी यसरी लेख्न सक्छौ मैले यो एक्जाम्पल लिएको फर्मुला रे यसरी एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ भनेर डेल्टा यही छोड्दियौ व्हाट इज डेल xi minus 1 यो फर्मुलाबाट हेर त द डिफरेन्स बिट्विन xi plus 1 minus xi भनेको delta xi हो त्यस्तै xi minus xi minus 1 we have three consecutive number in a line xi plus 1 xi र xi minus 1 starting lesser बाट गर्छौं xi minus 1 xi र xi plus 1 different गर इन्टरभल बीचको आउँछ ओके delta xi minus 1 भनेको जस्ट we have xi minus xi minus 1 के थियो तिमीसँग xi plus 1 xi र xi minus 1 थियो xi minus xi minus 1 गर्दा इन्टरभल बिट्विन xi र xi minus 1 को आउँछ we call this as delta xi minus 1 right एउटा लाइनिङ यहाँ देखाएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो so see here delta xi पछि हामी डिस्कसनमा जाउँला delta xi minus delta ले मल्टिप्लाई गर्दियौ delta xi minus 1 again we have what is delta xi delta xi भनेको द डिफरेन्स बिट्विन यो इन्टरभल xi र xi plus 1 को इन विड्थ हो लेन्थ हो we call delta xi plus 1 minus xi minus what is delta xi minus 1 similarly delta xi minus 1 means the width between xi and xi minus 1 means xi minus xi minus 1 we write multiply गरौं after simplification what we have xi plus 1 minus xi minus ले multiply गर्दैछौं minus minus plus xi minus 1 okay xi plus 1 minus twice xi plus xi minus 1 हाम्रो यो के लेख्न सकिने रहेछ xi plus 1 minus twice xi plus xi minus 1 भनेको del square xi minus 1 रहेछ ओके यो के होला भन त xi plus 1 minus xi भनेको delta xi को whole square okay similarly we convert equation number 20 into 21 okay xi equals to xi plus 1 minus delta xi को whole square over del square xi minus 1 delta xi भनेको xi plus 1 minus xi okay just you simply put xi plus 1 minus xi भनेको delta xi को whole square over del square xi minus 1 we convert equation 20 in term of delta so we called Aitken del square process see here delta को रूपमा एक्सप्रेस गर्न नि सक्छौ what is xi as I runs from 1 to 3 4 of xi equals to xi plus 2 or x3 in numerical computation we need first three approximation अघि नै भनेछौ these three numbers are consecutive number हामीले भनिसक्यौ 2 4 6 like 3 9 12 like drastic change भएको नम्बर हुनु हुँदैन like 1 2 3 using fixed point iteration algorithm and next approximation xi plus 2 and so on to the root can be computed using equation 20 or 21 whatever you like if you feel easy in equation number 21 you can apply equation number 20 or 21 to find the root f of x equals to 0 जुन तिमीलाई सजिलो लाग्छ त्यो बाट जान सक्छौ थ्योरीमा केही क्वेशन छ भने प्लिज आस्क मी होइन भने हामी अर्को एक्जाम्पल एक्सरसाइजमा जान्छौं केही छ भन आई वेट केही छ एनीबडी हैव एनी क्वेशन हामी सबै छौं है 16 नै छौं गुड भन केही क्वेशन छ फेरि मैले देखाएँ think just on simplification we get this okay
How can we express in term of del? Just you think. If you have any question, you can ask. Okay, let me discuss example. Three successive approximate root of the equation are. We have equation f of x equals to x square minus x minus 1 equals to 0. Does तिमीले क्वेसन सोध्न सक्छौ? Sometime we have initial guess, sometime we have no. हामीले पहिलेदेखि भन्दै छौं हो. यो दिएको छ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ अहिले. These three are the successive or consecutive successive approximation of this approximate roots of this equation f of x equals to 0. x1 is this, x2 this, x3 this. Then find the root, correct to 4 decimal places from Aitken-Daly square process, right? हामी अघि बढ्छौं. Correct to 4 decimal places means what is our pre-specified error? You can assume 10 to the power minus 4 only. Pre-specified error equals to, or हामी के पनि गर्न सक्छौं, or epsilon or our pre-specified error equals to 1 by 2 into 10 to the power minus 4. 0.00000405. हाम्रो successive approximate solution को absolute difference strictly less or equals to 10 to the power minus 4 or 1 by 2 into 10 to the power minus 4. तिमीले जुनै लिन सक्छौ, त्यसमा flexibility छ. Let's see how to solve. We have three initial guess. We suppose x1, x2, x3, or you can suppose x0, x1, x2. जसरी suppose गर, we have the Aitken-Daly square process. xi plus 2 equals to, okay, xi plus 1 minus delta xi को whole square over Daly square xi minus 1. वा हाम्रो माथिकै 20 फर्मुला नम्बर 20 तिमी अप्लाई गर्न सक्छौ. whatever you like, तिमी आफै चुज गर. Initially we have x1, x2, x3. What is x4? तिमीले सपोज गर्न सक्छौ x0, x1, x2. अघि नै मैले हाइलाइट पनि गरिरा थिए. x3 बाट सुरु गर्छौ. If we have x1, x2, x3, we have next approximate roots x4. What is x4? x4 equals to x3 minus xi plus 1, 2 plus 1, 3. I runs from 2 बाट सुरु भयो. Okay, x3 minus x2 को whole square over x3 minus twice x2 plus x1. We have x4 1.6190. Similarly, we can compute x5, x4 minus this. Okay, x4 minus twice x3 plus x2. x5 after computation, we get x5 1.620688. Okay, कति लेख्ने त? Correct to 4 decimal places भनेपछि after decimal you should write 5 digit. Compare digit. Compare गर्नको लागि सजिलो हुन्छ हो. Correct to 3 भन्यो भने after decimal हामीले 4 digit लेख्नै पर्छ. अहिले यहाँ 0 एड गर्न नि सक्छौ, नगर्न नि सक्छौ, तिम्रो इन्ट्रेस्ट हो. Okay, next x6 is this, x7 is this. Okay, finally we get x7 minus x6 equals to 0.0001. That is strictly less than 0.0005. Hence we conclude x equals to 1.6204. Correct to 4 भनेपछि after decimal तिमीले answer conclude गर्छौ 2, 4. After round off we get 1.6204, which is the required root of our given function f of x equals to 0. Okay, just you know how to get the formula. Once you know the formula, you can easily calculate the problem. सक्छौ problem solve गर्न. आज म exercise मा जान्न, अर्को theory मा जाने कोशिश गर्छु. ठीक छ? Anjali, still if you have any question you can ask. Question छ भने हामी रोकिन्छौं, सोध्न सक्छौ regarding the Aitken-Daly square process. केही question छ? छैन? कोही बोलेको छैन. अञ्जली, hello everyone. Anyone?
बोलो Yes, त ma'am. कोही ओके सुनेको छ ठीक छ यो प्रोसेसमा केही क्वेसन छ भने सोध आज एक्सरसाइज हामी नगरी अर्को मेथडमा जान्छौँ राइट केही क्वेसन छ स्टिल ठीक छ अब मेटेरियलबाट क्वेसन छैन भने आई मुभ फर नेक्स्ट ओके सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन हामी करिब करिब अन्त्यतिर छौँ एउटा क्लासपछि यो च्याप्टर सकिन्छ system of nonlinear equation. Let's discuss what is the system of nonlinear equation. A system of equation is a set consisting of more than one equation. As you know very well. Okay, हम previous class हरूमा अघिल्लो सेमेस्टरमा discussion गरेको छौँ. A system of n equation in n unknown variable is given below. See here, function f1, f2, dot dot f3, f4, dot dot fn. System of equation, set of equation. Okay, here we have n unknown, number of n variables. The value of the variables x1, x2 to xn are the root of this equation that satisfy all the n equation. Okay, simultaneously it's called the solution of the system. हामीले भनिसक्यो x1 to xn is the roots of this equation. The root must satisfy n number of equation, all equation. If this equation can be expressed in the form, हेर हामीले यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौं, then the above system is called system of linear equation. On the other hand, if the system variables involve the power, then the system is said to be non-linear. Just to x1 कुनै पावरमा एक्सप्रेस यहाँ मैले लेख्न खोजेको a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 an xn minus c equals to 0. सबैको पावर तिमीले के देखेको छौ 1 देखेको छौ भेरिएबल को. Different from 1 means we called the system. This system is also non-linear. For examples, हामी लिन सक्छौं f of x y equals to x square plus 2x minus y square minus 2. Highest degree 2 देखेको छौ, no 1, no linear. G of xy, x square plus 2xy minus 4 equals to 0. Okay, these two equation, non-linear equation, set of these two non-linear equation called system of non-linear equation. See here, system f and g, two non-linear equation, set of more than one non-linear equation को set भनेको system of non-linear equation हो. The solution of this equation required the values of x and y that satisfy both the equation. You know, if we find x and y must satisfy the equation f and g. हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो च्याप्टरमा पनि हामी set of non-linear equation होइन, system of non-linear equation, but we have two non-linear set of non-linear equation को छलफल गर्छौं वा solve गर्छौं, not more than two. In this section we consider two equation in two unknown. Okay, the equation भनेको must be non-linear, and we discuss two methods to get the approximate solution numerically. What are the method? First one, the method of iteration. We also called fixed point iteration method. पहिला हामीले सिंगल नन-लिनियर इक्वेशनमा यही मेथड हेरेको थियौं. सेकेन्ड हो न्यूटन राप्सन मेथड. You know about fixed point iteration method or simply iteration method and Newton Raphson method also. Let's discuss the method of iteration for the system of nonlinear equation. How to solve our system of nonlinear equation with the help of fixed point iteration method or method of iteration. Just अघि नै माथि पनि भनिसक्यो, just we have two equation, two set of nonlinear equation मात्र लिन्छौं. More हाम्रो च्याप्टरमा हामी डिस्कसन गर्दैनौं, but you can solve. Okay, let the equation be given by f of xy equals to 0 and g of xy equals to 0. F and g be two nonlinear equation. Okay, अब हामीले इक्वेशन 22 लाई फिक्स पोइन्ट इटरेसन को मेथड मा जस्तै म्यानिपुलेट गर्छौं.
फिक्स पोइन्ट मेथडमा हाम्रो f of x equals to 0 लाई हामीले के गरेको थियौँ आफ्टर म्यानुपुलेट x equals to phi x गरेको थियो त्यस्तै but phi dash x को absolute is strictly less 1 within given interval or if we have no interval हामीले के भनेको छौँ हामीले चुज गरेको इनिसियल गेस पोइन्टमा स्ट्रिक्टली लेस 1 हुनुपर्छ भनेर डिस्कसन गरेको थियौँ त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि हामी अघि बढ्छौँ इक्वेसन 22 मे बी रिटन एज x इक्वल्स टु इन टर्म अफ अदर फङ्सनमा एक्सप्रेस गर्छौँ हाउ टु डिफाइन हामीले पढिसकेको छौँ डिस्कसन गरेको छौँ आई कल्ड x इक्वल्स टु फाइ एक्स थियो क्यापिटल f अफ एक्स वाइमा गइदियौँ function in term of x, y or simply x or y मात्र हुन सक्छ it depend on our problem x equals to like phi x we call capital F of x, y यसबाट y equals to g of x, y अब तिमी क्वेसन रेज गर्न सक्छौ g फंक्शन चाहिँ in term of x मा f फंक्शन चाहिँ in term of x, y मा सकिन्छ सकिँदैन सकिन्छ just criteria satisfy हुनु मात्र पर्यो we define capital F and capital G one x equals to in term of xy, another y equals to in term of xy. F लाई in term of y equals to in term of xy गर or x equals to in term of y गर्न सक्छौ. Similarly, g लाई पनि त्यही हो. Here I change x equals to f, capital F, and y equals to capital G, where the function f and g satisfy the condition. तिमीले define गरेको capital F र capital G को partial derivative को absolute difference को sum strictly less 1 हुनुपर्छ राइट यो क्राइटेरिया हाइलाइट गर हामीले यतिकै डिफाइन गर्न सक्दैनौं क्यापिटल F and G but its partial difference this term is strictly less 1 del f del x derivative of function capital F with respect to x को absolute plus partial derivative of function capital F with respect to y को absolute strictly less 1 similarly g को पनि यही condition satisfy हुनुपर्छ okay first we have small f and g we define capital F and G such that these condition must satisfy highlight okay यो condition satisfy भएन भने root diverge हुन्छ not converge convergence criteria हो if this condition happened we can find the roots of our system of nonlinear equation from the method of fixed point iteration or iteration method okay अब कसरी सल्भ गर्छौं त लेट्स से x not y not be the initial approximate roots रूट हामीसँग जाई एन्ड निटा छ x भनेको जाई इटा भनेको y छ हाउ टु चुज approximate roots तिमीलाई थाहा छ what is x not and y not x not and y not be the point in the NBD of roots neighborhood of the roots रूट्स को रिक्वायर्ड रूट्स को नजिकको पोइन्ट हो हामीले त्यो कुरालाई एभ्री टाइम हाइलाइट गरौँ हाउ टु पिक ए पोइन्ट x नट एन्ड y नट दिस इज नथिङ इट इज द neighborhood point of our desired roots let's say x not y not be the initial approximate roots or initial case okay of the system of equation 22 see here 22 is our system of equation we need to find its roots means the value of x and y that must satisfy these two equation right अब हामी अघि बढ्छौं then substitute x not y not to the equation 23 let's see what is the equation 23 x equals to भनेको f of x not y not x1 first approximate solution initially x not y not भनेपछि y1 भनेको g of x not y not see here capital G capital F हामीले उता पनि त्यही गरेका थियौं f xi plus 1 equals to phi of xi भनेर x1 भनेको f of x not y not y1 g of x not y not x2 similarly updated values new राख्छौं f of x1 y1 y2 g of x1 y1 x3 f of x2 y2 y3 g of x2 y2 so on we move xn plus 1 what is xn plus 1 f of xn comma yn similarly yn plus 1 equals to g of xn comma yn right if the iteration process converges then we obtained xi and neta okay
अब अघि हामीले सोधिरहेको थियौँ when does it converge? How can you know the convergence? तिमीलाई previous rules नै हो हामी if the iteration process converge पहिला जस्तो लेखेन मैले अल्छी गरेँ if we have xn plus 1 minus xn is strictly less our pre-specified error our solution converges to the required roots xi. Similarly in eta yn plus 1 minus yn, okay, yn plus 1 minus yn को absolute difference is strictly less our pre-specified error yn plus 1 is our required roots, that is eta. त्यही हो क्राइटेरिया, हामी लास्ट च्याप्टरसम्म क्राइटेरिया चेन्ज गर्दैनौँ. ओके, जस्ट सक्सेसिभ अब तिमीले क्वेसन उठ्न सक्छ म्याम एक्स को रो को क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल भयो पहिला वाई को भएन, अब के गर्ने? एक्स को पनि रिपिट गरिरहने होइन, एक्स को स्टप गरेर त्यही भ्यालु तिमी अप्लाई गर्न नि सक्छौ वा त अलमोस्ट सँगै हुने खालको प्रब्लम हुन सक्छ. ओके, एक्स को क्राइटेरिया वा एक्स को इटिरेसन प्रोसेस वाई को भन्दा फास्टर भयो भने अब के गर्ने? एक्स लाई त्यही राखेर तिमी वाई को इटिरेसन प्रोसेस बढाउँदै जान सक्छौ. इफ हामी भनिसक्यौँ देन जाई एन्ड इटा आर द रुट अफ द सिस्टम. ओके, फर फास्टर कन्भर्जेन्स के गर्न सकिन्छ त? recently computed values of xi may be used in the evaluation of yi in the iteration process. फेरि हामी जान्छौँ यो वेबाट तिमी गर्न पनि सक्छौ. Let's say x naught y naught be the initial approximate roots to the required roots xi and eta up to system of equation 22. Then substitute x naught y naught to the equation 23. Everyone know what is the equation 23. I move again for equation 23. See here, x equals to phi x र y equals to xi x. हाम्रो सिंगल नन लिनियर इक्वेसन को जस्तै छ. x equals to capital F and y equals to capital G. ओके, x1 भनेको हाम्रो के हुने भयो? f of x naught y naught. x1 फाइन्ड आउट गर्यो. y1 भनेको g of पहिलो वेमा हामी के लेखा थियो? g of x naught y naught. बट यहाँ x को चाहिँ x1 कम्प्युट भइसक्यो, न्यू कम्प्युटेड. हामी फास्टर कन्भर्जेन्स मिन्स तिमी फास्टर रिक्वायर्ड रुटमा पुग्न सक्छौ. त्यसको लागि हामी के गरिरहेछौँ? x को कम्प्युटेड भ्यालुज y क्याल्कुलेट गर्ने बेला हामी अप्लाई गरिरहेछौँ. y1 इक्वल्स टु g अफ x1 कमा y naught, x2 f of x1 y1. बट what is y2? x को न्यू अपडेटेड x2, y को चाहिँ y1 छ, g of x2 y2. Similarly x3, okay, f of x2 y2, but y3 को लागि x को न्यू अपडेटेड भ्यालुज x3 छ, g of x3 कमा y3. okay, so on xn plus 1 equals to f of xn comma yn. Fine, yn plus 1 g को latest updated values computed values xn plus 1 comma yn. Similarly we reach the point. Okay, we do our process. हामीलाई थाहा छ स्टपिङ क्राइटेरिया फुलफिल नभएसम्म, कन्भर्जेन्स नभएसम्म हामीले हाम्रो प्रोसेस रिपिट गर्छौँ. ओके, हामी यसको एक्सरसाइजमा जान्छौँ. फिक्स पोइन्ट इटिरेसन मेथड फर द सिस्टम अफ इक्वेसन, सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन. ओके, might be this, no. फिक्स पोइन्ट इटिरेसन मेथड यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ. तिमीसँग थियरम छ एउटा, त्यो थियरम इज फ्याक्ट. अल्गोरिदम पनि हेर्न सक्छौ. थियरम, लेट से व्हाट थियरम सेज, लेट xi n be the root of the system 1. System 1 भनेको we have small f of xy equals 0 and small g of xy equals to 0 in the closed neighborhood of R if the function capital F and G, हाम्रो न्यू फंक्शन हो क्यापिटल एफ एन्ड जी. ओके, स्मल एफ र जी लाई म्यानिपुलेट गरेर बनाएको फंक्शन आर कन्टिन्युअसली डिफरेन्सिएबल इन आर सच दैट पार्शियल डिफरेन्सिएबल. इट मीन्स फर्स्ट पार्शियल डिफरेन्सिएबल strictly less 1, this is strictly less 1 for all xy belongs to R. Okay, how to check? Sometime we have interval.
इन्टरभलमै यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनुपर्छ इफ वी हेभ इन्टरभल बट नट यु चुज इनिसियल गेस छैन भने तिमी रिक्वायर्ड रुट्सको नजिकको एनबिडी पोइन्ट लिन्छौ एक्स र वाइ तिमीले लिएको इनिसियल गेस पोइन्टमा यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनुपर्छ आफ्टर द्याट यु मुभ फर फिक्स पोइन्ट इटिरेसन मेथड फर द सिस्टम अफ non-linear equation and initial approximation x naught y naught is chosen in R. Within this interval you can choose x naught y naught, you know how to choose. Then the sequence of approximation given by 3 भनेको हाम्रो फर्मुला अघि हाउ टु कम्प्युट हामी लेखिरहेको थियौँ सक्सेसिभ एप्रोक्सिमेसन x1 x2 to xn plus 1 converts to the desired roots xi and eta. Okay, fine, टिक दिँदैछौ हामी algorithm पनि त्यही हो, you know very well. We have f small f and g, we define capital F and g with this criteria. We choose initial guess x naught and y naught. The initial with the help of initial guess x naught and y naught, we have the formula. We calculate a new approximate solution x1 y1 with capital F of x naught y naught. G y1 equals to g of x naught y naught. तिमीले g लाई in term of x suppose गरेर convert गर्न नि सक्छौ, you know. Okay, if x1 minus x naught is strictly less our pre-specified error, we stop. Okay, x1 minus x naught, y1 minus y naught is strictly less our pre-specified error epsilon. We called x1 and y1 is our required roots, but not we move the new approximate solution. Okay, where it end or stop, you know the stopping criteria. ठीक छ, अब हामी अघि बढ्छौँ, प्रब्लममा जाउँ. प्रब्लम खर डिस्कसन गरेपछि हामी एक्सरसाइजमा जान सक्छौँ. आज मैले अलिकति छिटो लगेको छु तिमीलाई नरोकिकन. यु आर पवन writing nagara. Solve the flowing system of non-linear equation using fixed point iteration method. Okay, we have small x and y, capital F and G. Sometimes we have this also, you know, f of xy equals to 0 or g of xy equals to 0 China. But we have capital F and G here, x equals to this, y equals to this. What is the roots? It might, what is the roots? X equals to 1 rakha ta, both side balance. Y equals to 1 rakha, both side balance. Easily we see. यो पनि roots हो. हामीले xi equals to f of xi गरिरहेको थियौँ अघि, phi of xi. Okay, 1 1 रहेछ यसको solution. System x values 1, y values 1. Or xi and eta are 1 1. Our system को roots 1 1 रहेछ. How can we solve the solution? Just you have capital F and G here. No need to convert capital F and G. Sometimes we have small f and G, we convert it into capital F and G. Here, capital F equals to 0.2 x square plus 0.8. Capital G is 0.3 xy square plus 0.7. Just we find del F del x, del F del y, del G del x, del G del y. Why we are going to find this, you know very well. This criteria satisfies hockey China one. It can be seen that this is strictly less 0, this is strictly less 0 in the neighborhood of 0 0. Desired roots 1 1 theo. What correct roots 1 1 theo. Let's say 0 0 be the initial guess. Or अरु पनि लिन सक्छौ. ठीक छ, यहाँ हामीले लिया छौं. Let's say guess point x naught y naught equals to 1 by 2 comma 1 by 2. Yeah, किन 0 0 लेखियो? वा तिमी डाइरेक्ट 1 by 2 मा चेक गर्न सक्छौ. You have flexibility, right? NBD of 0 0 भन्न खोजेको 1 required roots हो हाम्रो. You can choose initial guess 0 0 or 0.5 0.5 or difference 1x0 another 0.5 लिन पनि सक्छौ if criteria is fulfilled. Different लिन सक्छौ, same लिन पनि सक्छौ, right? Differently के हुन्छ, same लिँदा के हुन्छ तिमी आफै बुझ्न सक्छौ. X को criteria छिटो fulfill होला,
y को तिमी मोर इटरेटिभ प्रोसेस अघि बढाउनु पर्ने हुन सक्छ राइट वा त हामी सेम लिन सक्छौँ वा डिफ्रेन्ट लिन सक्छौँ वा त तिमीलाई डिफ्रेन्ट दिन पनि सक्छ सेम दिन नि सक्छ वाट एभर यु लाइक बट what is our correct roots 1 1 so you can choose 0 0 or 1/2 1/2 or so on okay हामी अघि बढ्छौँ x1 f of x naught y naught y1 g of x naught y naught second approximate x2 f of x1 y1 y2 g of x1 y1 to speed up the convergence हामीले पहिले we can use recently computed values of x माथिदेखि नै युज गर्न नि सक्छौ यही पनि x1 x3 equals to f of x2 y2 y3 equals to g of x3 y2 y naught यही y1 equals to g of x1 y naught गर्न पनि सक्छौ है तिमीले fourth approximate roots fifth sixth we continuing this iteration we will see the sequence xi yy converge to 1 1 which is the exact solution of the given system तिमीले आफै बढाउँदै जाऊ x7 x8 x9 तिर पक्कै आउँछ okay you know 1 1 e 1 1 x1 y1 xi and eta are 1 1 which is the correct roots तिमीलाई थाहा छ just we repeat our process पहिलेबाट fastest convergence rules तिमी अप्लाई गर्न सक्छौ here x1 equals to f of x naught y naught y1 equals to g of x1 comma y naught गर्न सक्छौ ओके हाम्रो अर्को एक्सरसाइज छ find a real root of the equation यो small y हो y square minus 5y plus 4 equals to 0 ओके अर्को इक्वेसन छ thrice y x square minus 10x plus 7 equals to 0 using the iteration method ओके कसरी चुज गर्ने x and y कसलाई कन्भर्ट गर्ने जसलाई गर बट क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल I suppose x equals to see here 1/10 x equals to 1/10 thrice y x square plus 7 please यो हटाऊ को छौ पवन x equals to 1/10 thrice y x square plus 7 y suppose गरेको छ 1/5 times y square plus 4 okay that small x is capital F of xy small y we suppose g of xy okay you know the correct roots 1 1 you can choose any initial guess between 0 to 1 or 0 okay 1 नै लियो भने 1 iteration मै complete होला so हामी के गर्छौं this is the method of iteration जसको करेक्ट रूट छैन एनालाइटिक सोलुसन छैन हामी त्यस्तो प्रब्लम चुज गर्छौं so here we start from 0 0 or 0.5 0.5 or 0.35 0.5 or 0.75 x naught and y naught how can we choose you know very well okay यो तिमीले अहिले प्र्याक्टिस गर्ने this is the last discussion in our class today's class okay अब हामी सेकेन्ड लास्ट म धेरै बोले ओके हाम्रो लास्ट भनेको न्यूटन राप्सन मेथड फर दिस सिस्टम हो यो हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छौं र मोर डिस्कसन हामी कन्भर्जेन्स रेट अफ कन्भर्जेन्स थ्योरी केही मेथडहरुको हामी डिस्कसन गर्ने छौं पहिला सबैले क्वेशन टिप ठीक छ क्वेशन टिप त्यसपछि म फर्मुलामा जान्छु बट यु नो x1 equals to f of x naught y naught g of x naught y naught the y1 equals to g of x naught y naught okay x2 equals to f of x1 y1 y2 equals to g of x1 y naught तिमी आफै पनि गर्न सक्छौ भेरी इजिली एनी क्वेशन अंजली सुबेक ससिता नो म्याम मैले तिमीहरुसँग No, ma'am. ओके विज्ञान पनि 1 आवर को टाइम अगाडि नै लिइसकेको थिए त्यसैले 2 आवर को क्लास म मात्र तिमीलाई अलिकता इन्टरभल नदिकन त्यही टाइममा सक्ने कोसिस गरे बट स्टिल मोर मिनेट म तिमीहरुसँग बस्छु लन्च आवर हुन सक्छ यो प्र्याक्टिस गरुन्जेल चाहिँ म बस्छु ओके यहाँ हामीले पहिला पनि भनेछौं रिसर्च और एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हाम्रो इम्पोर्टेन्स रुल्सहरु न्यूटन राप्सन फिक्स पोइन्ट इटरेसन मेथड हो ओके वा जुनै क्वेशन पनि हुन सक्छ तिमीले बडी अप्लाई हुने हामी जसको
कन्भर्जेन्स रेट फास्ट छ त्यो नै हेर्छौँ हामी बाइसेक्सन फल्स पोजिसन मेथडलाई द ओल्डेस्ट मेथड भन्छौँ र हाम्रो ढिलो इटिरेटिभ प्रोसेस पनि सोल्युसनको लागि मोर इटिरेसन देखिरहेको पाउँछौँ ठिक छ हामी यो सिस्टमलाई पनि हाइलाइट गर्छौँ फिक्स पोइन्ट इटिरेसन मेथड फर द सोल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेसन हाइलाइट दिस प्रब्लम अल्सो ठिक छ सबैले गर मैले इटकन डेली स्क्वायर प्रोसेसको एक्सर्साइज हाम्रो असाइनमेन्ट सेटमा आउँछ तिमीले आफै गर्न सक्छौ एउटा प्रब्लम हाम्रो च्याप्टर 2 को लेक्चर एक्सर्साइज सेटमा छ त्यो म तिमीलाई फरवर्ड गर्छु थ्याङ्क यू एभ्रीवान डु क्वेसन नम्बर थ्याङ्क ओके क्वेसन नम्बर 15